mine it. Okay. National Security Fund is not a cashier. National Security Fund era nze mbeewunya ne mbagamba wali yaziri ennyingi zino z'olowooza. Wali ennyingi zino z'olowooza. Kuba omusala ogufunanga. How much money do you deposit? And if it was not a requirement that every worker should do, nama company agali private, waliwo omusajja bamuyitaani yali musajja wa mawulire Madoka and another one yabba sente z'abakozi nga taziteekayo. He killed himself on a hatchet. He drowned in Iraq, in Britain. Kakati, it is a struggle for people, your employers, to deduct money from you to be a member of National Security Fund. Okay. Otherwise, if it was not law, many people would get their money there. You have another story. You have been helped to put money there. So I welcome this story. Okay. I welcome Museveni's intervention. This, whenever I see this woman is like a Satan. Yes. Simanyi yo mukazi ki oba alinga Satan. Look at this woman. A full minister. And yes, this woman must have been transferred somewhere else. This is what Museveni does. Ono mukazi tasobola gundi. Let me tell you, we have many people who are going to India for treatment. Why? The hospital that would attend to people who go to India, mwajifura Diana, omumbeja Diana, no mukazi. Why are we going to India? India means that people who want to transplant must go to India. Kubanga eddwaliro lyammwe omukazi oli afaanana Gaddafi ye kye yakola yagenda mu parliament yammwe n'abateekako guarantee. You are paying for interest, but there is no development at this hospital. Kakati, how can we avoid going to India? No, but flights are stopping. COVID figures are surging in India. Yeah. But can we avoid going to India? Ne flights baziganye zigenda mu India. Nekyo kyali genda yo. Omukazi ono lwaki Museveni tamujjaawo? Abalango niye abakazi abalango nga ayinakulo. Ne bwe batta abantu tafaawo. Museveni abalango bamukolera ki? No, naye mulango. Is it about the tribe over? No, I'm not tribal. If you want a rangi, get a best rangi. Why don't we get a rangi who is a side director? If it cannot solve, if I cannot solve crimes, does she solve the rangi crimes? A bad person is a bad person, is respective of a tribe. Kakati ono mukazi mukubuulira. Nti what can she change? President Museveni locked us before other countries did. Yeah. This is why we don't have COVID. All of this is, I told you there is commercial COVID, there is a political COVID. Nze tusobola kubinkwatiramu. Nze COVID yankwatako. Nina clinic ewange n'abaana bange. But doctors. I know. The rate, abasinga obungi abaafa wano yali political and commercial COVID. Kakati today is material. When Museveni locked us, they said, the people who come here abalutuleetera must remain 14 days in hotels. Yeah, what they did at the Entebbe International Airport, they instead of paying oyo akakalenzi kaina hoteli yako yafuna 5 billion tebasulamu n'abantu nekaddamu nekanereegamu ddamu nereegamu kukuba enkwasa omutwe. Kakati what did they do? They took because they take advantage of every calamity in Uganda to get money. People who had to be put isolated in hotels paid the money and got their way out. In one incident in Entebbe, abazungu babajjako $10 nga passport zisigaddeyo balizibawo after 14 days. Naye abazungu baddeyo ku immigration ne babagamba mutuddize passport. Why? But we have paid the money. Mu kifo ky'okusasula $140 bano abasirikale ababatwalanga who are supposed to take them to hotels babawojjangako sente ne bagenda, not knowing that they were taking the COVID virus inside their homes. But ministers defied the order. So how can you tell me now
that the same woman, the same Diana, the same this woman will now implement Museveni's directive. Kankubulire. Nze mbasekerera. A woman came from Canada. Okay. She was supposed to be isolated. She went to a place nanyini buyinza bwenjogera nanyini buyinza bamumanyi abantu bamanyi nanyini buyinza afaana bakodumi ba Saddam ne bamutwala ekkololo kakati ntunde mmotoka zene mmotoka nyingi many vehicles have many vehicles mu transport muki kakati era neriwo kati si ya government kakati babuulira omukazi oyo yali mu isolation center titulina omusajja alina emmotoka mpa enkoni mpya naye agitunda kakati many people omukazi yajja netusinkana naye nga avudde mu isolation center eya nanyini buyinza afaana bakodumi ba Saddam najja agula emmotoka omukazi yava mu isolation nangamba bampadde 2 hours to go back. I'm going to stand in one of the constituencies of Western Uganda. We signed an agreement. Nanguze mmotoka naddayo ali mu isolation nga bamwadde 2 hours nange neze mu byuma byange abaana ne banfuuyira abaana bange ne banfuuyira mawuliriza mole tugende mu story y'olunaku bino munsi ya Museveni buli kimu kisoboka kasweba omukazi ono ow'omumwa guno ono okujjako nga Museveni akyusiza Diana noono omukazi ono nesebo omumwa guno fe mu Baganda omumwa guno amawulire ogamaliriza tugende ku story endala tugende ku story yaffe y'olunaku omumwa gulaga ebyokulwanyisa awovaawo n'olaba ono Mengo demands. Let me ask and be humble. How did these properties find their way into government hands? I want to ask Mengo. When you talk to Museveni, it's as if Museveni was here in 1966. By that time, Museveni was a student. How did the Buganda properties find their way into Kakati, don't be arrogant. Mengo cannot be arrogant. The Kabaka should evaluate the situation and blame his father who made the mistakes. Government yawamba. By the time of 1966 crisis, how old was Museveni? I don't know. Yes. Museveni was a student. Before you were arrogant, you demand, Mengo demands. How did these properties, if I may ask, Mayega, you are talking as if Museveni grabbed your properties. Museveni did not grab your properties. By the time you took Obote to Bamunani, Museveni was a student. But you cannot use the same language. You first ask, why are you talking about demands? As Museveni contract, did Museveni during the Bush contract loans with the men? The presidency, president yaliko Lulieri. Yes. President. It takes to, by the time these properties went, Mutesa was a president of Uganda. How did Museveni? You start where? Don't make. Mayiga gwe, mulenzi gwe. Leka kwepankira ku bantu. Mayiga yawandise. Be humble. No, Mayiga si ya demand. Kabaka you demand. Then again, anti-nkuvulira, even if the Kabaka demands, let the Kabaka tell us, how did these properties find their way in the custody of the central government? Government is government is awamba. His father is responsible. Were they sold? Mutesa was advised by many people. And he did not take the advice. Balwana ne babibajjako. Obote yabibajjako. Andi yakweko kitugereko kuwamba. N'olwekyo Museveni omukwata mpola. Be humble to Museveni. Museveni did not. Ekiwandigambye ekyo nenga by the time you created your problem, Museveni was a student, was young. If my father contracted a debt when I was young,
I can chase you. You must be humble. I was not a party to your agreement with Mirundi. This is why I say, when you are talking about being a Muganda, don't ask me. Did I come first and choose a husband to my mother? No. Blame my mother who chose a Muganda man. What if God gave me an alternative, how assure you that I would have liked it to be another tribe? Ebitu byimbuuza mbuto ng'omusajja omuganda ndi muganda genda obuuze jjaba eyafumbira omusajja omuganda nze namubuuza genda obuuze kitange yawasa omukazi omuganda. Don't ask me, I'm not responsible, because you are arguing as if that I came first on earth and then chose a husband. And decided Museveni no kuba omuganda. You must be humble. Okay. You cannot take advantage of a decision that was made by my parents. No, kubanga saaliwo. Okay. Kakati na bino Buganda demands, if we may ask, you have been getting money, you tell us the accountability, because these are assets of the Baganda. The Kabaka Baganda divided these assets into two. For instance, the Kabaka has only 350 square miles. 80,000 square miles was given to private people. 9 square miles, according to Sir Harry Johnston, when in his address, reserved it for the future generation. Kati bino mayiga byajjayo. Embuga z'amagombola za Kabaka. Embuga z'amagombola za Baganda. These are properties. Because let us assume you get a communist country government, confiscate the churches, and if you get another government, who takes the churches? To the Wakadnali. The churches belong to the Christians. Yeah. Most of the assets these arrogant fellows are asking belong to Baganda, belong to us. Okay. So what have they been using for the earlier money? You demand money, we want 125 billion. Yes. How much money have they given you? How much money has so far Museveni given you? And tell us the accountability. Okay. Oh no, omulenzi oyo yakunganya sente Kamala, he even failed to complete the masiro. N'ebintu bingi byakoze Mzee Tamale ate tunagendawo. Waliwo tunagendawo. Mayiga Kabushenga and Kulubya are worse than Obote. Mayiga is worse than Obote. Tugenda ku story. Obote did not demolish the masiro. Tugenda ku story. It rain. Enkuba etonya ng'omusajja amaze okulya sente zonna kati baagala to divert the attention. These people want to say that Baganda did not vote Museveni because of this money. Who knew it? Zemujjayo muzijjeyo. Buganda ebanja kye batayalonda. Ebanja ani? Ebanja Museveni yaziwolayo. Baziwola Museveni zino sente. What have they been doing with the earlier funds which Museveni has given them? Okay. Yes. Kakati n'olyoka olaba ono. Musa ngenda kusaba the story ya n'olyoka tumaliriza amawulire. Kabushenga asibiddwa mu maanyi. Asibuddwa mu maanyi. What did he expect? A man who has been on the harem for a number of years. Did he expect him not to be? Naye muri basiru kusajjamu. These are media. People who are supposed to be media. Why do you Abaganda bagamba ndi owembejja eggole B bana omumbejja ayitawo. No, emumbejja must be identified. Why do you say that Kabushenga asibuddwa n'amaanyi? It didn't yet. Why did you expect the public to think that Kabushenga tajja kusibulwa n'amaanyi? Kulubya naye muyina emitwe. What is the news? News is something that is strange. Yeah. Kakati, what is strange here? Kabushenga okusibulwa mu maanyi. If has been performing chikola mawulire ki? Ati chikola mawulire ki? Waligende Kabushenga tose kakati olupapula lwa monitor lwe lwali kubye nti no party for Kabushenga. True. Naye muyina emitwe. Basajjamu muyina emitwe. Producer ngenda kusaba. Muyina engalabi. Otwe story yaffe tutandike kuba. Abasajja tumaliriza. Bayina engalabi. Ngenda Mzee Tamale tulina ensonga tulina omwana. Ngenda nzanya ka clip kawo tukalabeko. Ngenda sa producer. Teekayo clip yaffe y'omwana nabukeera. Abasajja baliwo. Emyaka 8 gyokka omwana oyo tulabe. Kakati kotekiraba. Nti amawulire gammwe. The Baganda have a saying that you are like water. Water helps others, but does not help a papyrus.
Kagolo yaliko chairman w'ekibiina kya president w'abannamawulire yakubiddwa amasasi. Era gye mukuze tugenda okwogerako. Batweka kiripu ako. Omwana agenda okuba nga tweyambirira ayina sisita nga mumulaba bw'ati embeera gy'alimu agenda kuba tubuulira ki ekyatuukawo nakyateeka kuba nti tumuyambako nga bannayuganda. Omukulu amannya go gwani? Yongera ku ddoboozi. Amannya mpitibwa Bukenya Douglas. Beera Konge, mutuuze wa Konge, Bunga Zone. Era ndeese ku STV, bamanya STV eragibwa abantu bangi Uganda yonna. Nga nze nga numirirwa sisita wange olw'embeera gy'abaddemu okumala emyaka. Ono mwana sisita wo? Sisita wange. Nga nnumwa. Basobola okuba nti akateeka enamba y'essimu ndina gyebasomera balabi baffe nga mbiri 070 99 era nabagaye nti tutandika show yaffe nti nnaku zino yasembangayo 10 omaka yiza nnyo okubeera ng'ayongera okusaddaaka kwe milioni 3 kintu kitono nnyo kuba abasiraamu Allah bawadde ensimbi mu ggwanga lino Uganda milioni 3 nga pocket change bw'ogula akantu nga kagaali noba ng'otaasizza ekitono kya Mungu okuba nti omujja embuzi tulina ebintu bingi bye tukola naye ng'omubaka tugamba nti singa tuba tusaddaase nnyo Jogo tusanyawo amazambi gaffe no byaffe eri Dr. Wudukam ne ya Airtel osobola kubanga isako obuyambi bwo noba nga obuyamba ku mwana oyo ensonga eyo muze Tamale omwana omulabi embeera gy'alimu naye omuvubuka ono atwazeeko n'ebbaluwa ndi yawaliko ku president ngasaba obuyambi kyembagamba kiri kimu where are your medical doctors who did not detect it? Kuba medical doctors gye yasookera n'omwana okudetectinga olubuto bali badde batubuulira can that young girl be cured or no? Eno program yali baddeko endala okwanukula embuga you would fall up kyovulaba mbagamba nti kojja Kimbowa ono gundi gavumenti erira bakyerimpa Professor Sali basinze ba psychologists ne ba medical doctors. The medical doctor would come and explain what caused this and whether at this level maybe it was a negligence of the woman or what omwana we yamukola bwa so that abayigirize bavaayo ne banyonyola abantu. That's one. Two, when you have so many people bw'oligenda obanoonya ojja kulaba so many people abafaanana bwe batyo. Kakati nze maayi gundi yegamba etya lwaki pulezidenti bw'avaayo n'alaunching a national task force bateekamu ssente ne baleeta emmotoka ezimanyi gye zaalaga ne baleeta ki billions. Is it not time now public okuvaayo ne turaisinganga ssente ne tucreatingawo fund ekiri mu Uganda kiri kimu. People are willing to contribute money naye bazibba era nanga badde nzija. It is a trust. We contribute fund tugikwasaani ham yeta atubbe hamu abba hamu yawabira banka nga agisinza ssente tusonda waliwo lediyo eyasonda ekyuma ky'omutima ne batema nazo ne batema. Me, I work with so many Europeans. The only problem in Africa is that these Bazungu have given you money, but the problem is lack of trust. Oyo mutani wange gumwakuba oyo gumwakuba oyo wa BOBIWINE abadde ina nani government organization niba naye ali atya kati akyaddayo okubeera nga bwali eyamukuba yekka ajja kula ate nti nti kasamala okuteeka eri ewange mu nsozi kati eyamukuba naleka ndagidde nasaba nga banne bagenda okulambula abaana ku ssomero alambule kabbuli ate bali tebakyusa
Titu tebasonyiwa. Koze mumbayita shiriki. Ete shiriki. Bakuba omulamuzi ne bakutaka nabbi omulamuzi nabbe ekibanja kyange. Bamukote bakutaka oba liti bayita abajulizi. Baku mmotoka yange enkulageko abazibbye boogera. Bagwe. Kakati nze mbagamba. Why don't we create a fund? Kwanze mbagamba. It is easy. We all have these problems and worse than those ones. Kakati tusobola creating a fund and omuntu gwe twesiga nkuge hamu mzeta wano fund sende zasolezebwa ku za covid obuzibu obulabo bwajjawo nanti kyenkubulira muhambu yalimu muyina okumanya omuntu avudde mu background yammwe ng'ata akwataga muto naye ayina future kati sente zikwaze hamu bwe mukwata fund ye ng'oli patron sente ezo muzitwala ne muzigulamu treasury bills. Treasury bills kubanga treasury bills abantu tebakimanyi instead of printing money currency the bank borrows from the public, the central bank. Era nze wenajjira mu Kampala nga mulimu akalulu bakayita national lottery sudiru yakagezaako n'afuna kuba kaagabanga bwe baleeta simanyi jada ne abasuma babasuma bawulira kyabanaabwe abasuma bazibba jada once you get a fund ne muzigulamu treasury bills it means that every 3 months you can raise money. We do it like this. Those who contribute naye omusajja eyatambula n'atabaala Uganda yonna n'agenda ku masomero aga Nasale ne nappi n'azikwatamu n'agenda n'adya n'abakazi abali mu nsonga n'abaana bajja mu ssente ez'ettoffaali n'atambula Buganda tudde ku nsonga y'omwana tuve ku nsonga y'ettoffaali kati badde nsaba abantu kye balaba kiwologoma ekiri ku masengere nga bw'ogambye nti buliza Mzee Tamale we are looking for trusted people. Yes, katwogere ku hamu nga ogambye nti trustinge hamu badde nsaba tutandike n'ensonga eno trustinga hamu badde nsaba mutusabire ayambe omwana tutandikira awo permanent issue eriemu till we have so many people kati agabbi galeeta insurance otafiire yali agagobye ne bwogagoba gakomawo agafere lwakakamba buli obutayebwa bw'omubuuza ebyemakerere tanyiga nanaku lumu gundi kibenge mweduge bali bateeka kubizindalo bwe bati banyiga emitumu ogere sente gye zaalaga kakati what Uganda kibenga aliteekebwako mu kizindaalo ovuga piki tayebwa aliteekebwako mu kizindaalo n'ayogera sente z'education gye zaalaga si kakooza kibenge walibeera wono omuvubuka simanyi yaani kaheru n'ayogera sente ezaali mu UBC gye zaala nga babatadde emitwe bagitadde mu kizindaalo yogera sema yote omutwe guli mu kizindaalo the problem is trust. Yes, tukiza trust. Newe tugamba proposinzo omuntu gwe sinamu yakonzirwa hamu nkugamba kati badde nsaba what we need nga bwogenda tutu sigamye etyamuwe this must be nga bwe mugamba nti imamu ba imamu mubakole ki mubawe ensonga eyo ntuufu nze what I know when Ugandans see a cause they support maze emyaka 8 sikola mu government naye do you know I'm surviving like a imam ngenda kubera ku account yange kuliko obukadde 5 ngenda kubera ku account yange kuliko especially weekends people send money abamu nga sibamanyi na bamanyi waliwo yakola ki recently somebody yaweerezaako obukadde 5 ninga yina kyenjagala omukote yankubira simu kati naddamu nankubira ono Mande nti nabadde nsaba ongulira ekintu ekyo kyewayogeddeko nemugana naziridde you didn't tell me people send money abatakuba na simu when I organize functions nenkola embaga z'abaana bange ewaka nze sikolina budget sirina budget ne president yateekamu recent ezasembayo yasindikana otafiire gwamanyi bwe tufaanagana era yazireeta sente bannayuganda buli lwokola ekintu ekirungi Ugandans and Europeans gundi charity organizations muzibba obubbi obuli wano bwe buleetedde abazungu okubavaamu
naye nze bagambye nti ono omwana abadde azimbira abakadde amayumba, abadde abagabira emifaliso, abadde akola ki why era omwana yakoze ne app eri ku simu ogwo. Oyo mukyala oyo mutabani wange omukyala omu yansanyudde, yakubye essimu n'aŋŋamba nti I've been talking to your wife. Yes, omwana wange bwe muba mumulemeza mu Uganda nze mukkirize omwana wange oyo muweereze sente ajje eno bajja mutta. Obuli omukazi kyeyayogedde yagambye nti gwe ne mukyalawo bwe muba mulemedde omwana wange with the biological parents, a woman in USA is saying omwana wange mumumpe, that we should surrender with the biological parents of Junior. If we cannot get money to remove him in danger, ye mama we kazireta amwereze tikiti amwetwalire omwana wange mumumpereze, nze kamba wereze tikiti naki kuba omwana wange bajja kumutta, oyo omwana bajja kumutta, kati mumumpereze omwana wange. What am I demonstrating? That the people mu New Vision omu nga tekanajjamu nga kano tekanajjamu kano nga payika akyalimu omuzungu, abaana abatalina school fees nga bakoze bulungi used to get sponsors from Europe, until the Europeans discovered that some of these are fake. Some of the people got more than 2 people. Africa's problem is mistrust, lack of credibility and trust. Otherwise, kakati nakugamba nti mungulire akagaali ate mumpe ne sente ezikola anamusindika dinga akola. Family wakawe bali mama wali tata wali. The issue is yafa kimu ayala kukola mulimu kugula ddagala. Yes, ati kubulira nti ddagala ligula sente mmeka. Agambe bulungi buli mwezi aspeninge mitwalo mu eta. This money kakati tekamba bulire. One, medical doctors who abasoma mental brain bakebere omwana oyo batubuulire obanga can be recovered, obanga memory ye brain ye riki damaged, oba muguwa nsimbu oba waki. Kakati batutegeera ayina cerebral paralysis. Kakati ayinza kuba yafuna cerebral malaria, abaganda bagayita mayembe. Cerebral malaria anti ologootana. Cerebral malaria yinza okubeera nibaga nti akubiddwa emizimu akoze eki. Sobola nze amwana expert on both ntegeera amayembe. Mwenda yagamba mbu ebibakwata mayembe fetishes. Yes, kisoboka. Amayembe gasobola okulumba omuntu negamukuba embooko oba mulamuzi negakwata ne mukazi we gavuga pikipiki. I know fetishes, but I know obulwadde obuli era abaganda baga nti Buganda okuva Museveni lwajja wano kyalabayo omuntu atwala omwana wa mizozi mu ddogo nti mulangira. We need a scientific explanation ku mwana oyo. Which is already there, cerebral paralysis jalina. Kakati too, can he survive? Is he recoverable or not? And if not recoverable, how can you alleviate the pain? If we get them from a doctor, then we start asking for money, sustainability. Oyinza omusanga nga yeetaaga mu basanyu babies home oba mu baana ba imbeciles abasobola okukola ki okulabirira abaana abo nga ni individual tasobola mukola ki nga naye bwe tunamuwa sente ajja kudduka. Kakati the long term solution in my opinion is to have a fund constantly. Constant fund. Yes. Kwani liyu Singapore ye yakola bwati. How do you contribute to religious bodies? Kwani liyu yagamba nti buli muntu ng'ajja mu public service ayogere eddiini ye. You could be deducted a certain percentage to your religion. Okay. To build up the churches. Kali bo bali ba Singapore, I think ogundi. Kakati wano mu Uganda bakuga nti enkuluze ya kabaka tetunulwamu.
How can I going to contribute money in a non-audited account? How? Wow. Yes. Tamale kasoka tugenda tumulemu katono naye nga tubagenda otudda nga tugenda mukummulamu nyongero balaga namba eziri ku screen yawo. Omusajja yasoloze zezo omwana onamukeera. Omusajja yazanye ettaffaali. Asobola okubanga amuyamba omusajja yayimba ettaffaali. Omusajja yazanye nantongo. Era ssebo. Osobola okubanga omuyamba omwana. Yasoloze ettaffaali. Era akobye. Obamu obulungi. Era wettaffaali akobye. Kati alituume bbulooka. Ogeddeko oba Minister of Health Mulago Mr. Tamale omwana bamutumye okuba nti agenda okukola test Minister of Health Mulago Minister of Health omuli onesonga gyogeddeko eyokuba tuteekawo fund. Let us create a fund because the government cannot create a fund bana ba insurance gabbira gagenda kubba gadduke lwakakamba ng'abadde ayagala okusulula National Security Fund. Nate bweyogedde ku hamu nga kituufu omusajja yasobola okukulira ekintu ekyo. If Museveni is not there ne mugandi Museveni yaveeko baba nemufuna ono aveeko awala gyoyo oyo aveeko awala gyoyo n'amala afuuka pulezidenti nga bw'ayagala oba ono afaanana bakoddemi ba Saddam naye tukiyiwa n'adduka noweeko awala gyadduka bane bamuttirawo lwakakamba tayebwa mubufuula sipiika mulabe kituufu. Wano TV program ya Fembuga wamu n'omukutamu tusaba omukulu hamu obeere ng'okkiriza propoza ffe gitwese obeere petroni wa fund eyo okuba nti ensimbi zifune bajja kuleeta bakirumira baani kituufu nga bategedde nti omuntu sente ze baleese. Why I'm not proposing him because nti mutaani wange but when a person writes a book yakawandika ebitabo nekyankwazi nasomesa ababaka ba parliament. Yes. N'ababangula n'ababikkula obwongo. Era mukulu wange yagamba mukulu wange oyo Segawa yalina ebintu bye yagulira era ekyankwanzi era naye n'abagamba nti mbiguzirwa muto wange oyo. Ensonga eyo ngenda kusaba ngenda kukyalako ewa mukulu hamu wiiki eno zetandike tumutwale ku ID eyo. Abagagga bali willing okuwaayo sente especially the Indian community nani. But when they get these stories, nti omusajja ow'ettaffaali kati ate asaba bbulooka nga ne kyetwalire ettaffaali mutunuulire ekasubi. How could one contemplate nti ekasubi ate bateekako emmuli kati emmuli zonna zaalibwa dda emmuli ziri bwenkuyege. How can you explain nti ate ekasubi ate bassekabaka basula bweru? Ukimanyi negundi yateekamu ssente UNESCO. Amasiro is an international heritage. Mujja kulabako Omufalansa ng'ayingiddewo UNESCO emuweereza. Omuganda olyoka omulabe bw'atwala omuvubuka emisinde. Omufalansa kaalinnya bonzo ngasekebera. Tamale nedda. Olaba omuvubuka bw'atema. Kolo alibuuka masengere. Fiudi yaffe bannamawulire yaviiriddwako omusajja okati omwogezi Bwati Kagolo. Omusajja yakubiddwa amasasi. Let me tell you, death knocks at every man's door. True. Naye olupapula tediko inshallah. Ne bannange olupapula lwabukidde ekkulu bye bwali bulwamu. Naye bw'olaba pata ewandagadde ekkufu luteremera ku luggi. Let me tell you, to me whether I was shot or not, me I don't trust LDUs. Why? Government eno erina ebintu byekulamu byemutategeera. Local defense unit. What does it mean? Obukuumi bw'okukyalo. Si militia abakuumi b'ebyalo. Are they under the command of an LC1 chairperson? No. How can they become abakuumi? How can they become local? Is it the former administrative police bamusirike? No. Where do they belong? When you get Nopu boys, nobateka mu kooti y'amagye, have you ever seen how many LDUs have you seen arraigned before the court martial? Government yakitegeera. Easy for Beckity trained people. A policeman, a soldier, bamala emyezi 9. Emyezi 3 egisooka learn the barracks. Omuggo gw'okukuuma nga sira. Emyezi egyokubiri 3 you are dehumanized. Bakujja mu buntu n'ozontowala.
era basobola bakamanda okujja ne baga nti tebanazzontowala kimala. Yes. Bakuzontowaza bati. Novamu akobo. Tukiyita dehumanization. Kakati emyezi 3 egisembayo kukuzza mu buntu. Local defense ekoma wano. Deliberate. Wekoma. Don't argue with a local defense man. Kati bano local defense agwawa. Local defense. Aina kubira ngenda mu yali badanda. Mujali banda ne chairman local councils. Chairman ngabana ba ku kyalo. Kituufu. Oba bali badde bali ba musirika abedda. Administrative police. Tebayina we bagwa. Bakwatanga bane bajja mu kyalo. Era buli mada yonna eri mu Uganda gye bataagala kusolovinga eba ya local defense. Kakana tujja tufuna olupapula lwa Bukedde. Bukedde is a very dangerous newspaper. I want to tell you. Because etegeera nti esoma mu Buganda where people are easily gullible. Let me tell you. Emmotoka Kagolo gye yabadde mu wagirebyeko ekifaananyi kyayo. That is not to the gate. No. Gate Kagolo gye yatomedde wagirabyeko. No. Ye lwaki omulambo gwa Kagolo we gwagudde gwalabyewo. No. What normally happens? Lwaki bantu bonna badde mu mmotoka era bakubyewo yekka. Aninga story ga bajjemu mu mmotoka bonna. Naye kulubya bakweyambisizza. Naye olaba pata efulumye nekufulu ejja kuvaako. Let me tell you, all of that is rubbish. If I'm driving from Itiana and I saw a trailing me or stalking me, any driver would stop at the nearest police station. True. If not at the next petrol station. To see. Agobanze oba tagobanze. Kakati ate nzija mu guno. Nze katso jango ngoba ngambo omuserikale nti gujjemu. Andi gwogulina. Nti gujjemu jamuka mwakabya agirabeko. Andi gwogulina. Ategeera nti gwagoba tasaaga. Gwogulina. Ate alemedde mu luguudo nga njagala muyitako n'agaana ng'evaayo nga njinyoola. Ate abantu bano baagala effujjo. Gitulageeko. Buli wempita ennyondo kati baagala jambiya gitulageeko. Ate ye jambiya bw'oba oyagala ekole ogiwagaza kisula n'omusulo gwa bebi esale nebanga esale enjuyi zombi. Kakati njagala okubuulira. Have you seen anywhere the Nokuti gate? No. Yabadde ya muli. Walabyeko ennyumba Kagolo gye yatomedde. Walabyeko emmotoka ya Kagolo yatomedde gate. No. Kulubya ayogera bya busiru. Bukedde ayogera bya busiru. Era kulubya era Bukedde gwe muze gwayo. When Kasiwukira died, bawandika mu mawulire ne bagamba nti abagagga banyeeze nnyo omulambo gwa munnaabwe okutwalibwa Kabangali. Omulambo era Bukedde neefulumya neegamba nti emmotoka yamuyiseeko emirundi egi n'emulinnya. Wabaddewo omusajja yabadde alengera ne mbagamba muteekewo omuteteme. The two statements don't add up. If this man was overrun by a speeding vehicle, which somebody was brushing his teeth at the balcony watched, yalibadde kumutwalira mu kutiya. There wouldn't be a corpse. Omuntu ngezemu n'emulinnya. Bukedde. Nabagamba ti ono omulangira abasembayo omulaba nga bamusudde ku gonde ku kiriniki abamutwala ensambya. Emmotoka yaliko Buddoniya, yaliko samusingira ke Buddo. Yali ava mu miitingi ya Buddo ne balyokya. Nze nabagamba ti abaana abange e Buddo baatyo bookya. Ne mbagamba nti gundi bakwata omusajja wa Moviti birungi kakka n'amuteeka mu kkomera emyezi eki n'amukeketa n'agamba nti fayiro ngimaze egenze wa DPP etambulira ku nfudu. And two, kakka Yeso cannot make a report
to the DPP. The DPP. It is The the only police. institution that can investigate crime is the CID. Yeah. This man, ne bamwononera erinnya lye ne bakola ki ne bamuta kakka n'amuta n'adduka kakka n'amuta ne bamukoma sebuwa mbukidde sebuwa kakati mwe gye mbabuulira when you hear you raise the fundamental issues if Kagolo was shot by this trigger happy LDUs ekifo omulambo omuwagudde kiriwo because normally teri muntu ajjawo omulambo nga police tennajja where did the police patrol vehicle picked the body of Kagolo, a prominent journalist. True. Mu gavumenti esaze muzireetangayo ezivudde wano lwesi ne baba I come from a rich family. It is alleged. Muleetangayo obusiro waffe bale babateya amakubo gonna ne it is alleged is it government money? What is important is government contribution? No. To find out the killers. The killers, yeah. It is alleged in Kagolo. Bukede yakugambye nti by the time this man was shot, they are supposed to be two people, you know. Have soldiers, have military police, have policemen. They are normally moving in pairs. Naye toyinza kugamba nti somebody just shoots. Kakati kyembuuza gate gye yakubye n'agiyitamu emmotoka yagiyiseemu eryo, and what type of gate it is? If this man was being chased, omugezi yenna akola ki? Kukuba ng'ombe. Waliwo yerabye eng'ombe nga tannatuukaawo. Kulubya bukadde oye bukadde juu ziri bagwa juu najatunuleko. It is alleged nti omwami ono yalagenda kubeera nga kwesibanga witness kubanga waliwo omuganda we yakwatibwa mutiibwa omugenzi yawambibwa nattibwa naye nga mu kuttibwa kwe agamba mulukwe mwalimu n'omukyala w'omugenzi era omukyala naye mwenyini ali mu kkomera so kati ono okuttibwa kwe abalagenda kuwa obujulizi kubali eri nze njagala famire yaabwe famire ya Kagolo tubadde tumanyiganye Kagolo abadde ampita mukumbani ng'amanyi nti oyo sayansi oyo ow'ekikumbaani mumanyi ebikumbaani byebiki eyo mukumbaani yesiriki era Kagolo abadde nga buli lwakuba essimu mukumbaani omanyi nti ebyammwe nabivaako ebyo ebyamateeka naye nze singa famire ya Kagolo ejja ewange nja kubalaga abakikoze n'abaakola kiri abawamba muganda miso eyina capacity miso eyina nkugambye nti nalyo abasajja ekireka basoose kubuuza is the woman around nga babuuza akolo not yet nembalaba bwe bamenya sherifusi bwe bagimenya banoonyamu fairos kakati nabimuwadde kati mugenda kuddawo fairos zaki anti president yalagira bakwate gonde waliki netulyaje kakati gagenze yekireka ngangalaba bwenti negabuuza is the woman around nikijja yino have remembered the only remaining file now is with Nakalema. We must also trace it. Kakati nabimuwadde kati kisajja gwogenda kuddawa. Miss is only Miss who can solve all of these problems. Okay. And nobody can kill me. Tekiri yo nabadde ku paalo nga bayina we batudde nga bawuliriza program. Wamata mwakikoze? Didn't you listen to my program yesterday and reviewed it? Obabuuza? Wina yagambye naye let me tell you younger people bwe bagiwulidde yagambye that's what I want. One of them yagambye that's why I want that man. He knows everything. He can tell you everything. That's why he has the register going. Nebagamba. Do you remember people in Kampala and Wakiso district and Entebbe visited the president during the campaign, and one of them raised the issue that Mirundi has crossed the red line. He supports BOBIWINE. Museveni shrugged them off and he said, Mirundi knows what he is doing, and
I know what he's doing. Okay. Mirundi cannot support BOBIWINE. Kakati nagamba. Eventually, he told the commanders, security commanders, to talk to him, which they came to me. I said they talked to top commanders in security. Kati never dismayed ate yabaragira. Okay. Ngabano bobagamba nti ate mpagirani owagira BOBIWINE mukapagira yenga amanyi character yange nti nedda tabagira BOBIWINE is fighting a psychological war. Abalaga enemy amanyi ge naye mwate munimba kakati bwe kibakoze ekibine bagamba balina munnaabwe bamuche you hear what he is talking about. Bayina munnaabwe gwe babadde bakolagana naye kati bo balowooza nti ate nze kakati yazze ku side yani. Let me tell you younger people, ewaffe twalina incident twalina ya fortifying border ye Tanzania. By the time I grew up, we had the suicide massacre enkambi ye Masaka. Twalina ku Buyambi ebiikira mu Kaditunsi nga mulimu enkambi y'amagye. Twalina Sanje nga nkambi y'amagye, twalina Sangobbe nga nkambi y'amagye, twalina egindi ku border. Era twayagala nnyo amagye nga basajja bamyeni balina biscuit balina kinga bikabuti balina biovulo bino bibambala nga tanka ziri bweziti. Era kyobola nti eyakola oluguudo lw'ekyotera yalukola lw'amaanyi nnyo. Baakuba carriers ezitwala tanka ne ziggwawo, naye tanka ez'enjege tezayonona luguudo lw'ekyotera. Kitegeeza lwakolebwa nagundi namaanyi nnyo. Kakati omusajja ava Essanje mu barracks akwana omukazi ku kyalo. Kakati omuwala oyo n'alimba nti muganzi mwannyina ow'amagye olwokuba bayima Israel be balina biifu balina aminizi ame baali basajja nga banyirira. We like the army because of aminizi gundi soldiers. Salabayo omujaasi wa amini alina gambutus ne bakubanga enkatu bwetu n'ogyerabiramu. Very smart. Bano beebugula obi balina gundi bano baawa balina ki. So aminizi army was very smart. The problem, they were like snakes. Tijibakoma okunyirira ate ne poisoners. Kakati omujaasi wa amini bwe yajjanga akwana omuwala Essanje. Kakati ate waliwo loogi balaga mu lusuku. Kozi nono alaba girlfriend we bamutwala mu lusuku. Naye omujaasi amugambi wamma mukosigaze emmundu. Ono teyakuba bano kubanga tewaliwo mukyaka. We feared guns. Kakati omusajja kye yakola ngaddira emmundu ng'agikanyuka mu latulini zabanga okuva ku fuuti 3 okuma ku 15. Kyobola tewaliwo kolera nga ke kayumba akasookamu. Kati ng'omusajja bwe yamala emikolo gye abuuza omukazi mukaaliwa naye muweeyo kye muwaayo nga mukaalabika ebbuba lyamututte n'emmundu egisudde eddamu ng'addayo Essanje. Emmundu esuulika emmundu sira ku mulembe gwa Amini nga bagimubuuza emmundu ng'ajja yakwatayo bannaaba nga bazinda ekyalo ky'Essanje. Kati obusiru bwabwe bwe baasanga omuvubuka oli asudde emmundu baamukuba ssasi. Baliwaza muyeekera abamagye baali batya abayeekera ba Museveni ku Museveni tu. Kati kibwe kye batamanya ti mu nsi mwali temusigaddemu amanyi emmundu gyekola ki gyeri. Era ffe ewaffe bakugamba nti ekyo mukinoonyeza nga mmundu y'Essanje. Abasaabaze baavanga mu mmotoka banoonye eki emmundu. It took about a month kala tulini zonna bazimenye ne Kazambi bamuyoddemu. The gun was recovered. But why? Because the soldiers and the woman had killed the person who could direct them where the gun was. Ne batuba tuwamba Kampala, amagye gonna agawambye Kampala zitukola ssaako oluguudo lw'ejjinja lusigalawo. Kakati ate bano balowooza nti oli gwenjogera naye on their behalf abaliddemu olukwe. No. Ne bwaba mukazi nga yanobye oyina okutegeera nti mulamu we ekibwe bakwatagana. Omukazi wamukubye waliwo mulamu we agendayo n'abeerayo mukwano gwe n'amunyiga n'ebiwundu ne basula bonna mu buliri. Mulamu we n'omukazi n'amugamba nti munaye tagenda kuddamu kukuba yategedde ensobi ze yakoze. You must have
a neutral person who can never talk to was you will kneel before them. Tewali lunaku mwe lungenda kuogera nammwe. Nze Tamale nga tugenda. Wayogera ko liri ku nsonga ya rhinos era badde ogikonako wano. Rhinos. Wuwa yatulaze nti yetaga bilioni 46. Ani? Abawuwa. Anti nkubuli abo bafere. Uganda Wildlife. Rhinos is a family yaffe. Nkugambye nti kaputeni n'omuvuzi w'ennyonyi. Omukyala Mutoolo is a Mutoolo woman, is an old woman. Mukazi wa Ngabi yajja okundaba n'aŋŋamba maama wa Ngabi nti ye kangende ndabe ne muganda wange neeka najjayo. She flew from London purposely to see me when I was sick. Okay. Nandekere suitcase. Satu. Nejo kano kake. Kano. Akali mundu. Kano yampereza kuba anti nze amawuge gange ali affected by gundi. Yampereza oba 10. Okay. Kakati omukyalo oyo Kaputeni Gundi Roy ye yaleeta ezo white rhinos n'agula n'ettaka n'aziteekawo n'azirabirira. Yagula? Yaziriteeka ennyini. N'agula n'ettaka? N'agula n'ettaka. Kati bano obubbi bwabwe oyo musinguzi bajja kusingula. The trick now is the Chinese mafias have known nti if we want to sell ivory back oyina okufuna authority nti ivory eno oba bapochers bagisse oba efudde natural days. Okay. Olyoka ogitunde mu international market. Kakati the Chinese mafias are conniving with the Wildlife Authority. They want to transfer these white rhinos to the national ostensibly bazitunde. Betaga obumbyana mu musinguzi bajja kusingula. Betaga obumbyana mu mukaaga okole okuba nti basingula rhinozo. Who has told them? Are they starving? Anti baga betaka liriko obunanyi takagamba yagala takaliye. Nanyi ttaka yaani. The money is nemu ababba buli kamu. Nkugambye Kaputeni Roy bought that sanctuary Ziwa. Yeah. He bought it long time ago. He brought the white rhinos himself, fed them. Is sick now. The grab push. Walutwetwe mwali. Nkubulira omulamuzi yasaze omusango nabba ekyapa era ntwe yepusi mwali. Omulamuzi wasaze omusango gwa myaka 2 nga nannyini kyapa bamutta ngendo kuba ne recording zonna nziwe president yabba kubamba malewo. Yes, omulamuzi abantu bamutwala emisinde ejja kuba ne video. So those wildlife authorities are crying crocodile tears. Nobody is fighting over land. Okay. The Chinese criminals are working with the Wildlife Authority. They want to get an excuse to okutta rhinos ezo bano babateereko authority babakubireko stamp. Okay. Yes. The rhinos, let me tell you, even if there is a dispute over land and we preserve the rhinos, why are you saying that the only alternative is to transfer them? Musinguzi bajja kusingula. Musinguzi bajja kusingula. I know. Omanya omuganda yalimu engoba gye bamugoba. Omuganda yalimu Wildlife Authority omanya engoba gye bamugoba Sebuya. Gwe bajja Botswana. Nemwe bitusi basajja mu batusika mutita basiri. Muze Tamale. Batusirika mutita bakusengula. Ndi buli kamuko namujja kabba. Ne bakusengula rhinos bilioni 46 okusengula rhinos zokka. They are the same thieves who are inciting. Go Wildlife Authority, what have you done to attract tourists? You were failure Musinguzi. If tourists were coming to Uganda, how could the Uganda Airlines collapse? True. Yes, Musinguzi oba yavaawo bagoba omuganda Sebuya ne bamujjamu ne bamutwala 10 ne bamujja tribalism mwe munaalya buli wamu mwe basajja mmwe. And it's not tribalism because if we tribalism, this is a Mutolo woman. Yeah. The Mutolo woman, my Mutolo mother. Hishiranga mi buno buntu yebuweereza bulinga 10. Okay. Nangamba ebintu bya baganda bo babitwala. How can you steal from a sick man? When there is a sick minister, Museveni cannot sack a sick person. Museveni tagoba minister mulwadde.
Museveni bala DCs abasinga obungi they are widows because a leader mu Bible yetugamba okulabira bamulekwa ne bannamwandi naye musinguzi mujja kudduka musinguzi mujja kudduka weewaawo musinguzi mujja kudduka they are looking for but balina abachina and for me nabagamba nti musinguzi agenda mpabire wa president mukubire tape ne bayogera nabo ne video nze samanega tugenda musinguzi amasomero abiri gakutte omuliro hand off the white rhinos musinguzi you get your money and buy your white rhinos and put them in the national park. Okay. Mzee Tamale achiwulidde ekyo amasomero abiri gakutte omuliro in space of 1 week Buddo College ne King Fahd Waneno egundi Busega. You see, for me I tell you me, I know why schools catch fire. Anglican Church, they have a problem. Yeah. Anglican Church, Mumuri, Ntagali. Anglican Church, a church house Yahweh, is just a name. I predicted it in Ntagali, I tajja kumala ku myaka gye. Ntagali yakwataga n'abafere bano abali mu government. Company yazimba church house ya minister. Yes. Ne batunda ettaka lyonna erya Buganda. Ntagali nga tannamala gwabwenza okutagalira gye yali tatagalidde tugenda bavunaana. Eriyo kikampuni kiri Nakasero kiringa Buganda Land Board. This land Ntagali tagawo kukitiibwa musajja munaddiini akulembera ddiini. Ekulumina wabeerawo ddooka emu walabako mufuti nga bamuteerawo ddooka endala. Yes. Kakati nkugamba the land that was given to the Anglican Church ekkanisa esatu esangiddwa mu Buganda zedwasikawo emyezi 9 to develop Buganda batunda 70 billion ne bazibba ku account Ntagala n'atagala. I hear he went to Museveni nga abo bakolagana bazibbi kakati luwalira bwawulira nti sente bazibbi baali bagenze kumutta musajja n'atwala embuukuli y'omu oklo yamuvunaana disruption of church service yali yawoganiramu atutte embuukuli y'omuggo mu lubaale yamuli bukedde nakuba mbubalubale kalibiro bijiramu kwokya amasomero anti nkubuulidde tekati eyangirikani kyayi gyetegeere essomero ly'e Buddo baalyokya abaana bange baaliyo baabata I knew nali manyirwa ngozi zaabwe nti oyo omusajja eyaliyo gundi oyo Sekkadde eyali bishopu yali akulya ate okulambula amasomero amasomero bagalyamu ssente kakati e Buddo baagala gobayo mukulu wa ssomero wano egundi King Fahd wano ewa gundi ewaani essomero lino Lubiri Secondary School bagamba nti bataddewo omusiraamu mwe yataddewo n'omuzikiti nembabuuza kakati omusajja ono bw'aba musiraamu nga tulo musiraamu ataddewo omuzikiti nti ataddewo omuzikiti wasaalira kati yasalirewa kati omusaala we yaguteeka mbu muzikiti bamugobawo emisinde you don't know the politics in the schools kakati eyo Buddo bagoba Anglican churches in problems nabagambye gwe mulaba ono oyo omulangira eyafudde omulangira emmotoka eyamusuula we yamusuula ku kiriniki abaagiraba yaliko Buddo. Look at that time if there was no a meeting concerning Buddo oba that mulangira did not study in Buddo bwe munaaba temunnafuna director wa side nze mbagamba mu gavumenti eriddako pulezidenti alibeerako nja musaba kukola mu intelligence sigenda kubanga tusiko wano program embuga egenda kubanga tukomaawo n'okutamala emirundi King Fahd ogimanyi ibo wanene Busega omanyi ekiriwo King Fahd bagenda lwaki King Fahd baagala okulyokya at the same time when case clinic is in trouble kuba bakugamba nti kitatanga ali Makka ne bagamba nti ate Muganda. Yes, I connect. Me, I connect. So what's the connection between Case Clinic and King Fahd? Yes. What is the connection? Anti nkugambya you know. Abantu abamu bookya amasomero nga bagookya banka zibamuwemu relief. Kakati banka kati gana amasomero sente abaana ze batutteyo basanze akawunti za banka nkalu
ndibazikwatirayo. When they talk about education, Kibenge bali muteeka ku kizindalo bwati nayogera abadde mulabe mulungi abatandikidde program FM tayeba bali mulagira eyamugamba okutunda kabanyolo era nga tujja kwatudda n'omutambula bulungi nakujja kuba wakubiri essaawa tayeba alibera ku kizindalo nayogera bamulagira okutunda kabanyolo omugamba wankumi assalamu alaikum warahmatullahi